Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме студенттер? Қош жағдайларыңыз қалай? Today our theme is type of sentences. Бүгінгі біз тақырыбымыз сөйлемнің түрлері. The beauty of sentences lies in the clarity, the choice of words, and how effectively the thought flows. If words are pearls, then a great sentence can be described as a beautiful pearl necklace. Sentences convey more than one meaning. They convey the style. Now, when writing sentences, it must be understood that it consists of two important constituents: structure and purpose. Сөйлемнің екі мақсаты бар. Ол жаңа құрылымы және де оның мақсаты. The structure of sentences and the purpose in which it is used both go a long way in forwarding its meanings. That's why it's important to know that in how ways a sentence can be composed. The entire written language depends on the type of its sentences. Only when one knows the various types of them, he or she can play with words, thoughts, and ideas. In any form of writing, it is the sentences that are the building blocks of the structure of the copy. Егер де біз жаңағы сөйлемдердің түрлерін ажырата білетін болсақ, ол жаңағы жазушыға, жазып жатқан адамға өте оңай болады жаңағы сөздерімен өзінің ойын толық жеткізуге. Sentences are categorized in two ways, by structure and purpose. Сөйлемдер бөлінеді мақсаты бойынша және де ол құрылымы бойынша. Біріншісі ол құрылымы бойынша. Simple sentences, compound sentence, complex sentence, and complex compound sentence. The simple sentence бұл простое предложение. Жай сөйлем. In this type of sentence, there is only one independent clause and no dependent clause. The sentence contains a subject and a verb and expresses a complete thought. Simple sentences can also contain compounded subjects and or verb, but it does not contain any conjunctions. Жаңағы осы жай сөйлем, ол бір ғана бастауыш пен баяндауышы бар. Ешқандай оның арасында жаңағы шылаулар жоқ. Және, өйткені деген сияқты. Мысалы, some students like to study in the mornings. Бірнеше студенттерге таңертең оқыған ұнайды. Juan plays football every afternoon. Juan футболды күніге әдетте ойнайды. Alicia goes to the library and studies every day. Алиса кітапханаға барып, күніге сабақ оқиды. Compound sentence. In this type of sentence, there are multiple independent clauses and no dependent clauses, and all the clauses are joined together by coordinating conjunctions and or punctuations. Here, the relationship between the two independent clauses can be changed by the proper use of coordinating conjunctions. Бұл жерде бізде уже демеуліктер бар, және, өткені деген сөздер. Немесе бұл жерде ол сөздер болмаса, жай ғана түрмен немесе басқа да таңбалармен бөліп қойған сөйлемдерді. Мысалы, I tried to speak Spanish and my friend tried to speak English. Мен жаңағы испанша сөйлеуге тырыстым, бірақ менің досым ағылшынша сөйлеуге тырысты. Alejandro played football, so Maria went shopping. Alejandro футбол ойнады, сол үшін Мария шопинг жасауға кетті. Alejandro played football, for Maria went shopping. And complex sentence. This type of sentence consists of at least one independent clause and one independent clause. Independent and dependent. One characteristic of a complex sentence is that it has a relative pronoun like that, who, which, or a subordinator like because, since, when, although, or after. If the complex sentence begins with subordinator when a comma is placed after the dependent clause. When the sentence begins with an independent clause and the subordinators are in the middle, then there is no need to place a comma after the dependent clause. Бұл жерде бұл сөйлемдер, есімдікпен жалғанған. Қандай есімдікпен? Ол that, который, что, who, кім, кто, which, который, қайсысы болып аударылады. Немесе because, өйткені, since, when, когда,
қашан, although, хотя деген after, после, кейін деген сөздер арқылы жалғанған. Олар бір-біріне бұл жерде біреуі бағыңқы сөйлем болады, біреуі жаңағы основной сөйлем болады. Ал екіншісі оған бағынып тұрады осы сөздер арқылы. Егер де осы сөздер сөйлемнің басында кездесетін болса, одан кейін үтір болады. Ал егер ортасында кездесетін болса, үтір керегі жоқ. For example, when he handed in his homework, he forgot to give the teacher the last page. The teacher returned the homework after she noticed the error. Мұғалім қайтарып берді үй жұмысыны жаңағы қате байқағаннан кейін. Бұл жерде after, кейін деген сөз арқылы жалғанып тұр екі сөйлем. Немесе the students are studying because they have a test tomorrow. Оқушылар оқып жатыр өйткені because оларға ертең тест болады. Бұл жерде өйткені деген сөз арқылы жалғанып тұр. After compound complex sentence. This type of sentence consists of multiple independent clauses and at least one independent clause. The clauses are connected by both conjunctions and subordinators. The woman who бұл жерде жаңағы демеуліктер де қолданады, жаңағы бір-бірін қосып тұрған сөздер де қолданады делінген. Мысалы, the woman who my mom talked to sells cosmetics. Менің анам мен сөйлескен косметика сатады. Немесе the book that Jonas and read is on the shelf. Jonas оқыған кітап полкада тұр. And the sentences are also classified based on their purpose. Мақсаты бойынша ол declarative, interrogative, exclamatory, imperative, conditional. Мақсаты бойынша сөйлемдер жаңа сұраулы, лепті, немесе хабарлы болып бөлінеді, бұйрықты деп. Declarative sentence. This type of sentence, also known as a declaration, is generally used to make a statement. Then interrogative sentence. This type of sentence asks a question or requests information. Сұраулы сөйлем. Мысалы, when did you turn the light off? Or do you know how to ride a bike? Then exclamatory sentence. This type of sentence expresses an exclamation. Лепті сөйлем. Мысалы, good night, she said. Қайырлы түн деп айтты. Wow, what a dream. Wow, қандай мақсат. Imperative sentence. This type of sentence is in the form of command. Значит, бұл бұйрық береді, бұйрықты сөйлем. Мысалы, I want to eat pizza tonight. Мен бүгін пицца жегім кеп жатыр. Please give me that book. Өтініш маған кітапты беріп жіберші. Conditional sentence. Is this type of sentence a condition is implied and what would do if the conditions were met? It generally depends on the use of if. Бұл жерде if, егер деген сөздер арқылы құралады бұл сөйлемдер. Мысалы, if I had $100, I would go for an ice cream. Егер менің $100 болса, мен мороженое жеуге барамын. Егер сөз арқылы жасалады. Other type of sentences. Major sentence has two components, a subject and the predicate. It's in short and a regular sentence. We have to go. They must eat. And a minor sentence. It's like, hello, what's the time? To word sentences. Single words that form a full sentence are known as word sentences. Alas or yes. Okay, that's the end of my presentation. Thank you for your attention. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.